ஹாய். நம்ம இண்டஸ்ட்ரி என்விரான்மெண்டல் அனாலிசிஸ் மெயின் ஹெட்டிங்கில் பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம அட்ராக்டிவ்னஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ் அண்ட் வேல்யூ கிரியேஷன் இந்த 3 டாபிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்ராக்டிவ்னஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் அந்த எந்த பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம டார்கெட் பண்ணுறோமோ, ஸோ வெதர் இட் இஸ் அட்ராக்டிவ் ஆர் அன்அட்ராக்டிவ் அப்படிங்கிறத நம்ம அசர்டைன் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஷார்ட் டேர்ம் as well as லாங் டேர்ம். ஸோ அதில் வந்து க்ரோத் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது, ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்குமா, இல்லாட்டினா அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து க்ளூமியாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஸோ க்ளூமி அப்படின்னா ப்ராஃபிட் கொடுக்காத, ப்ராஃபிட் வந்து அவ்வளோ ஏர்ன் பண்ண முடியாத இண்டஸ்ட்ரியா அப்படின்னு நம்ம வந்து அசர்டைன் பண்ணணும். அண்ட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் as a company நம்ம கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால we have to understand whether the industry is attractive or not, profitable or not. அதே மாதிரி as a promoter or from a public point of view also it is important because அந்த இண்டஸ்ட்ரி நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we have to determine whether it is attractive or not. ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ த இண்டஸ்ட்ரீஸ் growth potential, is it futuristically viable? ஸோ ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக as a whole industry எப்படி இருக்குது, in next 10 years or 15 years இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து சூட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத we have to understand. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து இனிஷியலி அவங்களோட தே வேர் இன்ட்டு ஒன்லி ரெண்டல் பிஸ்னஸ். ஸோ அவங்க வந்து சிடிஸ் தான் வந்து வீட்டில் டெலிவர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. லேட்ரான் தே வேர் ஃபியூச்சரிஸ்டிக். ஸோ அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் தான் தே வெண்ட் இன் டு க்ளவுட். நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மாதிரி ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸில் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இனிஷியலி வென் தே மூவ்ட் இன் டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்ட் மாடல், அப்போ தே ஹேர் அன் ஐடியா தட் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இந்த மாடல் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக அந்த பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு we have to find it out. And second, whether competition currently permits adequate profitability. So at present இதில் இருக்கிற காம்படிட்டர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க, அது மூலமாக நம்மளால் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அண்ட் வெதர் காம்படிட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் வில் பிகம் ஸ்ட்ராங்கர் ஆர் வீக்கர். நம்ம இருக்கிற காம்படிட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம். ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்கும், ஸ்ட்ராங்கர் ஆகுமா வீக்கர் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் வெதர் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வில் பி ஃபேவரபிளி ஆர் அன்ஃபேவரபிளி அஃபெக்டட் பை த ப்ரிவேலிங் டிரைவிங் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ அது மூலமாக இண்டஸ்ட்ரி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஃபேவராக இருக்குமா, அந்த காம்படிட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த காம்படிட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் வெதர் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி நமக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறது we have to find it out. அதே மாதிரி the competitive position of an organization in the industry and whether its position is likely to grow stronger or weaker. So at present ஒரு நம்மளோட பொசிஷன் என்ன, அப்படி காம்படிட்டிவ் பொசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அண்ட் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக அது வீக்கர் ஆகுமா ஸ்ட்ராங் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும். ஆல்சோ ஒரு வெல் என்ட்ரன்ஸ்ட் லீடர் அப்படின்னா ஒரு நல்ல வந்து a company which is very strong அப்படின்னா, or a strong position contender in an otherwise lackluster industry can still reduce good profitability. அதாவது ஒரு நல்ல வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் லீடராக இருந்தாங்க அப்படின்னா they can also produce a good profitability even when an industry is not doing that good. So lackluster industry na the industry அவ்வளோ இதாக இல்லை, பட் the industry is weak, but as a company நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம் அப்படின்னா we can still make a good profit. But having to fight an uphill battle against much stronger rivals can make an otherwise attractive industry unattractive. Whereas இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு, பட் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு காம்படிட்டரோட நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்னா that will make our competition going to make our profitability low. So animal the potential to capitalize on the vulnerabilities of weaker rivals, perhaps converting an unattractive industry situation to potential rewarding company opportunity. இப்போ வந்து if a company has good potential to capitalize on the vulnerabilities of weaker rivals, இப்போ supposing நம்மளோட காம்படிட்டர் வந்து
வீக், தேர் நாட் தட் மச் ஸ்ட்ராங். அதை நம்ம அட்வான்டேஜ், அந்த ஒரு சூழலை நம்ம அட்வான்டேஜாக எடுத்து நம்ம நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா, தென் ஈவன் இஃப் த இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அன்அட்ராக்டிவ், நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நம்ம காம்படிட்டர் வந்து வீக்காக இருக்காங்க, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா, then even if the industry is unattractive, we can still make a good profit and opportunity out of it. So அதே மாதிரி whether the company is able to defend against or counteract the factors that make the industry unattractive. அதே மாதிரி இப்போ as a company நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியணும் நமக்கு வர ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் த காம்படிட்டிவ் ஃபோர்ஸஸை வந்து நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியணும். கவுண்டர் ஆக்டுங்கிறது வாட், பதிலடி நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் ஆர் நம்ம என்ன வந்து கவுண்டர் மெஷர்ஸ் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இட் இஸ் கோயிங் டு டிட்டர்மைன். அதே மாதிரி த டிகிரீஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் அண்ட் அன்சர்டனிட்டி இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபியூச்சர். as a whole இண்டஸ்ட்ரியோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும், இஸ் இட் இஸ் இட் ரிஸ்க் ஆர் இஸ் இட் அன்சர்டன் இருக்கா ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா, அதை பொறுத்தும். அண்ட் த சிவியாரிட்டி ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கன்ஃபரண்டிங் த இண்டஸ்ட்ரி அஸ் அ ஹோல். ஸோ அஸ் அ ஹோல் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி தே வில் ஹாவ் சம் ப்ராப்ளம். ஸோ அப்போ அஸ் அ ஹோல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கா, அதோட சிவியாரிட்டியை பொறுத்து அந்த அட்ராக்டிவ்னஸ் இருக்கும். And whether the continued participation in this industry adds importantly to the firm's ability to be successful in other industries in which it may have business interest. Supposing இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கெட் ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம், ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சே சப்போசிங் இஃப் அ கம்பெனி இஸ் டூயிங் ஒன்லி மொபைல் ஃபோன்ஸ், பட் இட் ஹேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் டு மேனுஃபேக்சர் other electronic devices like டிவி ஆர் ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஆர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்படின்னா, இப்போ வந்து they if they are able to be successful in one industry, and they can also make a good contribution or participation in other industry in which they have interest, அதுவும் இருக்கு. And as a general proposition, if an industry's overall profit prospects are above average, the industry can be considered attractive. எப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை அட்ராக்டிவ் நம்ம எடுத்து போனால் அதோட ப்ராஃபிட் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ், ஸோ எவ்வளோ நம்மளால ஏர்ன் பண்ண முடியும் ப்ராஃபிட்ங்கிறது, இஃப் இட்ஸ் அபோவ் ஆவரேஜ் தென் இட் இஸ் அட்ராக்டிவ். இஃப் இட்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் பிலோ ஆவரேஜ் அப்படின்னா அது இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அன்அட்ராக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அண்ட் அகெயின் நம்ம அட்ராக்டிவ்னஸ் ஆர் அன்அட்ராக்டிவ்னஸ் சொல்றது இட் இஸ் ரிலேட்டிவ் நாட் அப்சல்யூட் டேர்ம். ஸோ ஏன் ரிலேட்டிவ் சொல்கிறோம், absolute is it is permanent, relative is it's temporary, and it varies according to situation or according to people. இப்போ ஒரு ஆளுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து நல்லா அட்ராக்டிவா தெரியுது, இன்னொரு ஆளுக்கு அதே இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபியூச்சரா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால அட்ராக்டிவ்னஸ் இஸ் a relative term, it's not an absolute term. And industry environments unattractive to weak competitors may be attractive to strong competitors. அதே மாதிரி நம்ம வைக்கிற மேலே பார்த்தோம், இதே ஒரு ஒரு வீக்கான ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக தெரியும். அதே இது ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து அதே இண்டஸ்ட்ரி வந்து இட் லுக் வெரி அட்ராக்டிவ். ஸோ இதை பொறுத்தும் இருக்குது. And if the industry and competitive situation is judged relatively unattractive, more successful industry participants may choose to invest cautiously, look for ways to protect their long-term competitiveness and profitability, and perhaps acquire smaller firms if the price is right. Over the longer term, strong companies may consider diversification into more attractive businesses. Say supposing இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இது வந்து அன்அட்ராக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம இண்டஸ்ட்ரி வந்து அன்அட்ராக்டிவ் ஃபீல் பண்ணால் வாட் வில் ஹேப்பன், சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, கான்ஷியஸாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அவங்களோட லாங் டேர்ம் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அண்ட் காம்படிட்டிவ்னஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, தே மைட் அக்வைர் ஸ்மாலர் ஃபர்ம்ஸ். ஏன்னா அந்த டைம் வந்து இப்போ அன்அட்ராக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைம் வந்து ஒரு கம்மியான ப்ரைஸில் ஈஸியாக இன்னொரு ஃபேர்மை சின்ன ஃபேர்மை அக்வயர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அதனால் அப்படி அக்வயர் பண்ணிப்பாங்க. அதே மாதிரி ஓவர் த லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ராங்கர் கம்பெனிஸ் மே கன்சிடர் டைவர்சிஃபிகேஷன் டு மோர் அட்ராக்டிவ் பிஸ்னஸ். இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற பிஸ்னஸ் இஃப் தே ஃபீல் இஸ் கோயிங் டு பி அன்அட்ராக்டிவ், நல்ல வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா
they may diversification என்ன அன்ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ்க்குள்ள நுழையிறது. சே சப்போஸிங் இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா தே மைட் இன்வெஸ்ட் இன் ஆட்டோமொபைல். ஸோ அந்த மாதிரி டைவர்சிஃபிகேஷன் இஸ் என்டரிங் இன் டு அன்ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. And weak companies in unattractive industry may consider merging with a rival to bolster market share and profitability. அதே மாதிரி வீக்கர் ஒரு அன்அட்ராக்டிவான கம்பெனி இருக்கு, வீக் கம்பெனியா இருக்குன்னா தே மைட் கன்சிடர் இன்னொரு கம்பெனியோட மர்ஜ் பண்ணி நம்ம வந்து மார்க்கெட் ஷேரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. Okay, or else they begin looking outside the industry for attractive diversification opportunities. Again, they look for some other company wherein they can diversify பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அட்ராக்டிவ்னஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம். இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ். ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ்னா வாட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ்? ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் we tend to learn. ஸோ அது மூலமாக நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு கம் டவுன். ஸோ இனிஷியலாக காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் would be higher, but as we move down the experience curve, நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு கோ டவுன். ஹவு அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஜென்ரலி we learn as we grow. ஸோ நம்ம திருப்பி திருப்பி ஒரு விஷயத்த பண்ணும் போது என்னாகும், அதில் வந்து நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம ரிப்பீட்டேட்டிவாக ஒரே ஒர்க்கை நம்ம பண்ணும் போது we gain some knowledge. அது மூலமாக நம்ம அந்த ஒரு டாஸ்க்கை நம்ம எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக முடிக்கலாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ தட்ஸ் how happens even in companies. So experience curve akin to a learning curve which explains the efficiency increase gained by workers through repetitive productive work. திருப்பி திருப்பி ஒரே ஒர்க் செய்யும் போது they gain efficiency. So again experience curve is same as the learning experience curve சொல்லலாம், or it's called as learning curve. And experience curve is based on the commonly observed phenomenon that unit cost decline as the firm accumulates experience in terms of a cumulative volume of production. So volume of production improve ஆகும்போது what happens, the cost per unit cost வந்து decline ஆகும். So it is based on the concept we learn as we grow. So the implication is that larger firms in an industry would tend to have lower unit costs as compared to those for smaller companies, thereby gaining a competitive cost advantage. So large companies என்னாகும், say supposing with Tata, say Tata salt manufacture பண்றாங்கன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். So if they manufacture Tata salt or Tata tea, அவங்களால வந்து கம்மியான, பிகாஸ் they do a mass production, அதனால அவங்களால வந்து லோவர் யூனிட் காஸ்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும், கம்மியான காஸ்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். இப்போ நானே ஒரு டீ கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன், if I'm going to start up அப்படின்னா என்னோட காஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹை, பிகாஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்காது, அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் தே டூ, ஐ டோன்ட் டூ தட். ஸோ என்னோட காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அவங்களோட. அப்போ ஸோ வாட் டாடா இஸ் கெய்னிங் இஸ் காம்படிட்டிவ் காஸ்ட் அட்வான்டேஜ். அப்போ ஒரு என்னோட என்னோட கம்பெனியோட they will be able to produce the Tata salt or Tata tea at a very good lower price. So அதுதான் வந்து so they are able to gain a competitive cost advantage. So experience curve results from a variety of factors such as learning effects, economies of scale, product redesign and technological improvements in production. So எது மூலமாலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ் கெயின் பண்ணலாம், நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது மூலமாக, ஆர் நம்ம மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா அது மூலமாக, ஆர் இஃப் யூ கோயிங் டு ரீடிசைன் யுவர் ப்ராடக்ட், ஆர் ஒரு டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் லைனில் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இது மூலமாலாம் we can be able to gain product experience curve. So experience curve has following features. என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது? as business organization grows the gain experience. ஸோ கம்பெனிஸ் பெருசாக ஆக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வளர்ந்துக்கிட்டே போகும். அதுமாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மே ப்ரொவைட் அன் அட்வான்டேஜ் ஓவர் த காம்படிஷன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் அ பெட்டர் பேரியர் டு என்ட்ரி. அஃப்கோர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி த கம்பெனிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா தே ஹாவ் அன் அட்வான்டேஜ் ஓவர் அதர் காம்படிட்டர்ஸ். அது மூலமாக என்ன ஆகும், it is very difficult for someone else new to enter into their market. And large and successful organizations possess strong experience curves. As I told earlier, the more large the company is, the more successful they are, அவங்களோட experience curve it will be stronger. So as a company grows, it understands the complexities and benefits from its experience. So எதனால, பிகாஸ் அவங்க வளர வளர அவங்க அந்த ஃபீல்டில் இருக்க இருக்க அவங்களுக்கு அந்த நுவான்சஸ் தெரியும், டாக்டிக்ஸ் தெரியும், அது மூலமாக they gain
some experience. And it is also used to build market share and discourage competition. இது மூலமா அவங்களால மார்க்கெட் ஷேர் பெருசாக்க முடியும் அண்ட் புதுசாக என்ட்ரி ஆகிறவங்கள வந்து அவங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ். நெக்ஸ்ட் இஸ் வேல்யூ கிரியேஷன். இதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். ஸோ வேல்யூ கிரியேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் அதோட டெஃபினேஷன் லைட்டாக சொல்லிடுறேன். இப்போ வந்து the value customer places on a product reflects the utility they get from a product, the happiness or satisfaction gained from consuming or owning the product. So value அப்படின்னா what the consumer perceives, அதுதான் அந்த வேல்யூ. வேல்யூங்கிறது ப்ரைஸ் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட், இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐஃபோன் கூட எடுத்துக்கலாம். வாட் த கன்சியூமர் சீஸ், இப்போ அதோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakhன்னு கூட வச்சுப்போம். பட் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக அதோட அந்த டிசைன், அதோட அந்த ப்ராடக்ட், அதோட இந்த ஹோல் ஃபீச்சர்ஸ், அது மூலமாக நான் வந்து பிளேஸ் பண்ணுற அடிஷ்னல் வேல்யூ, அதுதான் வந்து வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் 1 lakh இருக்கலாம், பட் அதோட ஃபீச்சர்ஸ், அதோட டிசைன் மூலமாக அதோட வேல்யூ வாட் ஐ பர்சீவ் மைட் பி 1.5 lakhs. ஸோ இந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதோட ப்ராடக்ட் ப்ரைஸுக்கும் அது கிரியேட் பண்ணுற அந்த வேல்யூ இருக்கே, அதுதான் வந்து வேல்யூ கிரியேஷன். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் கம்பெனிஸ் தே ஹாவ் டு ஃபைண்ட் வேஸ் டு கிரியேட் வேல்யூ ஃபார் their ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ். ஸோ த கான்செப்ட் ஆஃப் வேல்யூ கிரியேஷன் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் primarily for providing products and services to the customers with more worth. அவங்க என்ன worth அவங்க வைக்கிறாங்க, அது என்ன worth அவங்க perceive பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வேல்யூ இஸ் மெஷர்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ், குவாலிட்டி, அவைலபிலிட்டி, டியூரபிலிட்டி, பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பை இட்ஸ் சர்வீஸ். இது மூலமாக தான் ஒரு ப்ராடக்டோட இல்லாட்டி ஒரு சர்வீஸோட ஒரு வேல்யூ வந்து கஸ்டமர்ஸ் வைக்கிறாங்க. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் விச் தே வில் பி வில்லிங் டு பே ஈவன் மோர். அப்போ அவங்க நிறைய வேல்யூ பர்சீவ் பண்ணாங்க நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்படின்னா தே வில் பி வில்லிங் டு பே மச் மோர். அது மூலமாக என்ன பெனிஃபிட் கம்பெனிஸ்க்கு அப்படின்னா, தே கேன் ஹாவ் அ மச்ச ஒரு நிறைய மார்ஜின் வச்சு அந்த ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் பண்ணலாம். அது மூலமாக தே கேன் ஏர்ன் மச் மோர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. ஓகே, அண்ட் for example, thus we can say that value creation is an activity or performance by the firm to create value that increases the worth of goods or service. அந்த 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 worth மூலமா என்ன ஆகுது, as a whole அந்த goods or service or business process ஓட value as a whole increase ஆகுது. So competitive advantage leads to superior profitability. At the most basic level, how profitable a company becomes depends on 3 factors. ஸோ 3 ஃபேக்டர் மூலமாக தான் ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்கும். ஒன்று, த வேல்யூ கஸ்டமர்ஸ் பிளேஸ் ஆன் த கம்பெனிஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். நம்ம அஸ் அ கஸ்டமராக ஒரு ப்ராடக்ட் மேலே என்ன வேல்யூ பிளேஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து, த ப்ரைஸ் தட் கம்பெனி சார்ஜஸ் ஃபார் இட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ், த காஸ்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் தோஸ் ப்ராடக்ட்ஸ், இந்த 3 பொறுத்து தான் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்கும். ஸோ நான் என்ன காஸ்ட்டுக்கு நான் தயாரிக்கிறேன், நான் என்ன காஸ்ட்டுக்கு நான் அதை சார்ஜ் பண்ணுறேன், அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் அதுக்கு என்ன வேல்யூ அதுக்கு வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து. ஸோ த வேல்யூ கஸ்டமர்ஸ் பிளேஸ் ஆன் அ ப்ராடக்ட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த எபிலிட்டி தட் they get from the product, the happiness or satisfaction get from consuming or owning the product. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் அவங்க வச்சுக்கிறது மூலமாக அவங்க வந்து என்ன ஹாப்பினஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கெயின் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது. இப்போ இந்த இடத்துல யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறோம். ஸோ யூட்டிலிட்டினா என்ன அப்படின்னா, utility is something that customers get from the product. It is a function of the attributes of the product such as its performance, design, quality and point of sale and or after sale service. அந்த யூட்டிலிட்டிங்கிறது எதனால இருக்கலாம், அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ், அந்த ப்ராடக்டோட டிசைன், குவாலிட்டி, ஆஃப்டர் சேல்ஸ் அவங்க கொடுக்குற சர்வீஸ், இது எதுனாலும் இருக்கலாம். ஸோ மைக்கேல் போர்ட்டர் argues that a company can generate competitive advantage in 2 different ways, either through differentiation or cost advantage. ஸோ போர்ட்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு கம்பெனி காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் 2 விதத்தில் கிரியேட் பண்ணலாம். ஒன்று differentiation, product differentiation மூலமா, or else cost advantage மூலமா. So according to Porter's, differentiation means the capability to provide customers superior and special value in the form of products, special features and quality, or in the form of after sales customer service. So differentiation எப்படி கொடுக்கலாம், superior-ஆன ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்கறது மூலமா or quality கொடுக்கறது மூலமா. As a result of differentiation, a company can demand higher price
for its products or services, a company will earn higher profit due to differentiation case the expenses stay comparable to the cost of competitors. So differentiation மூலமா they can earn, they can price the product higher, அது மூலமா they can earn a much more profit. Okay, and இந்த diagram ஒன்று பார்த்துடலாம். So again, uh, it is basically the value customers want to pay over and above the price that the business wants to charge from the customer. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி value creationனா, so this excess amount is called value creation. நம்ம what, how much the customers are willing to pay much more for a product அப்படிங்கிறது தான் value creation. Say supposing இப்போ இதுதான் வந்து ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். இப்போ அதாவது இப்போ இந்த லைன் தான் வந்து த ஃபர்ம்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ கிரியேஷன். இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம தயாரிக்கிறதுக்கு உண்டான காஸ்ட் இது அப்படின்னா, ஆனால் நம்ம ப்ரைஸிங் வந்து இவ்வளோ வைக்கிறோம். அண்ட் இதுதான் வந்து ஃபர்மோட மார்ஜின். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட், அதோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு நம்ம ஆகிற காஸ்ட், அண்ட் நம்ம ப்ரைஸிங் வந்து இந்த அளவில் வைக்கிறோம். ஸோ இந்த கேப் இஸ் நத்திங் பட் வாட் த மார்ஜின் த கம்பெனி இஸ் ஏர்னிங். அகெயின் இப்போ நம்ம வேல்யூ கிரியேஷன் பண்ணுறது மூலமாக இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கிரியேட் குட் வேல்யூ, தென் இந்த பேண்ட் இங்கே போயிடுது. ஸோ இட்ஸ் திஸ் இஸ் வாட் this gap is nothing but the customer surplus, that is how much value we have created அப்படிங்கிறது தான் இந்த பேண்ட். ஸோ as a whole இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ப்ரைசிங் பேண்ட். ஸோ இந்த இதில் they can make pricing, companies can pricing in this within this band, and based on this அவங்களோட profitability is going to get affected. Okay, so this is the firm's cost of value creation and this is the price, and இந்த இது வந்து value to the customer. So இந்த கேப்புங்கிறது தான் கஸ்டமரோட surplus. All right, and so this excess amount is called value creation, wherein the customer value the product or service more than it actually cost them. So அவங்க ஆக்சுவலாக அந்த ப்ராடக்ட் காஸ்டோட how much value they see in the product அப்படிங்கிறது தான் value creation. And next video will let us look into market and customer. Thank you.